congratulate the organizer of the seminar to invite me this evening, this seminar, International Law Seminar. So, this is the essence of time to evaluate the conflict and competition of the international remedies in the context of Bangladesh and the United States. My point is constitutional remedy. What is the constitutional remedy? What is the constitutional law? Shortly I will explain. There is in the similarities, USA and Bangladesh, the remedies through the parliament pass the law and other law by way of court judgment. US Supreme Court judgment, Marbury versus Madison, Chief Justice Marshall, where the court held that the ability to strike down laws on the grounds that they are unconstitutional, it is a power called judicial review in the United States. And similarly, in our Bangladesh, the Supreme Court in any amendment, 8th Amendment, 13th Amendment, 5th Amendment, declared invalid by our judgment. Parliament passed the and made amendment constitution. The Supreme Court of Bangladesh declared invalid. So there is a similarity. The US Supreme Court is the guardian of the constitution. Bangladesh Supreme Court, also according to our constitution, is a guardian of the constitution. And there is my topics is the public interest litigation. Public interest litigation, this is the way to revoke publics, a section of public, a part of public, they are depriving, and to establish their rights. In other way, there is no way he can file public interest litigation. In our Bangladesh, the public interest litigation is advanced from 1980s and 90s. Now the day I will explain you, I will show there are some cases by way of public interest litigation. We made some landmark decisions, landmark achievement for the people, which is a constitutional position, national slogan as a declared by way of Supreme Court judgment. So this is the development of public interest litigation in Bangladesh. In Bangladesh, concerned citizens and organizations have challenged illegal detention in the context, innocent person for 2 years without trial, importation of radioactive milk, environmental damage resulting from defective flood actions program, appointment of Chief Metropolitan Magistrate without prior consultation with the Supreme Court. Such kind of many actions by way of public interest litigation, it was challenged. Last of all, I can, before this audience, I am discussing some cases which I personally, as a petitioner and also lawyer, I have conducted. First of all, in 2012, there was a Dhaka City Corporation permitted Advocate Ahmadullah Foundation to enact, to set up monument, education monument. The place was student movement sacrificed 1963, many student leaders, and later 1983. On the same spot, the city corporation
with the permission of the city corporation, the monument was erected. But on midnight, suddenly, the city corporation, without any notice, destroyed the monument. And on behalf of Ahmadullah Foundation, as the secretary, I filed a petition before High Court Division by way of public interest litigation. This destruction is totally illegal, and High Court Division, by way of judgment and order, they passed on the following directions. Advocate Ahmadullah Foundation allowed to complete the monument, and that responded Dhaka City Corporation not to interfere any activities of the foundation. Now, this is the National Education Square. On 17th September, National Education Day, all the organizations, political organizations, student organizations, they offered flower on the monument. And 14th February 1983, where General Jafar Muzammil, they sacrificed their life for the interest of education. And 1963, 17th September 1962, Wajullah Babul Mustafa, they have been sacrificed for education, rights of education. And last 10 days before, 15 days before, on the 17th September, there was a thousand of students and peoples. They offered flower, with the honor to the martyrs of education martyrs. Next, I filed a writ petition for declaring Joy Bangla national slogan. This case name is Dr. Bashir Ahmed versus Bangladesh, represented by the Secretary Cabinet Division. And after three years, 80 days short hearing and 18 days long hearing, the Honorable Court, and in this case, I have been referred 163 countries' national slogan, national motto, and comparing 150 countries' constitution, how they have been provided their national leaders and martyrs in their constitution, and also referring Oruna versus United States, the case where it was challenged the national motto, "In God we trust," accordingly, based on the violation of fundamental rights, and after hearing, the Supreme Court of the United States declared that "In God we trust" is not a violation of religious status. Therefore, after 18 days, and the challenge, it was challenged that "In God we trust." The petitioner and his son do not believe any God. Why his son will participate in the anthem, "We God we trust, in God we trust"? And American Supreme Court judgment and order passed that this God is not the God which we are challenging. This God is the symbol of patriotism of the United States. This Athens does not come within the purview of this is the American Supreme Court judgment. Some people in our country, like Zakirson, he has the right to pass any comment, but this is the reality. This American Supreme Court, they declared that is the final judgment. They declared this constitution, this law is invalid, this is invalid. So, in our country, may I support, may not support, there is anything. But in United States, this is the supremacy of the Constitution. Supreme Court is the guardian of the Constitution. This is the one case.
Another case, after last of all, the government, the Supreme Court of Bangladesh were pleased to declare Joy Bangla national slogan, and all government officials and educational institution, after concluding assembly, they have to conclude with the slogan Joy Bangla. This is because there was a submission, there was a grounds. The Joy Bangla was the symbol of unity. Joy Bangla was the voice of unity. Joy Bangla was the voice of patriotism in the war of 1971. For this cause, it requires, there is 163 countries all over the world, they have national motto, national slogan, but our Joy Bangla, there is a background with a sacrifice and patriotism, and they did not recognize, we don't have any national slogan. So that the Supreme Court of Bangladesh pronounced the judgment Joy Bangla as the national slogan. And there is another case I filed before by way of public interest litigation. This was the 7th March National History Day, National Historic Day, and after long hearing, the Honorable Court were pleased, and also it was a ground that UNESCO recognized 7 March speech as a historic speech, but in our country there is no recognition. And by way of judgment, Dr. Bashir Ahmed versus Bangladesh, this Supreme Court of Bangladesh announced that directed the government to declare 7th March National History Day, and after declaring the judgment, the Cabinet Division presided by the Prime Minister Sheikh Hasina approved 7th March National History Day, and in this effect published Gazette notification. So this is another landmark case in the public interest litigation in Bangladesh. Also, some people, my brother also, can take opportunity that all this I am doing political public interest litigation. I'm with you. I am referring a case. It is in another PAL moved, that is, I moved before Honorable High Court Division, read petition number 7668, 2017, before the High Court Division to set up 36 ICU, all district headquarters hospital in Bangladesh, on the grounds that indigenous people do not have ICU facilities in rural area of Bangladesh. For the interest of public health, the government should set up ICU unit, at least 30 units, all district headquarters of Bangladesh. And after hearing, the High Court Division of the Supreme Court of Bangladesh directed the government of Bangladesh to set up ICU units with 30 units, 36, all district headquarters of Bangladesh. Accordingly, in the ACNAC meeting presented by the Prime Minister Sheikh Hasina, Prime Minister of Bangladesh approved ICU project, and also 40 district 10 units of ICU has already been set up. In this effect, Cabinet Division filed compliance before High Court Division, and this petition is still pending for final enforcement, up to the final enforcement of ICU project. This is also landmark history case in the field of public interest litigation. And each and every month, one day fixed for hearing this ICU case, public interest litigation, for advancement and enforcement and set up ICU. This is the public interest litigation. So, I am very much. This is the reality. And I filed this petition 1917. Last month, Mr. Justice J.B.M. Hassan and Justice Aminul Haq asked the government Attorney General, why you are delaying
ডক্টর বশির আহমেদ কি জানতো এই করোনা হবে? উনি 2017 সালে এই মামলা করেছেন। আজ পর্যন্ত আপনারা এখন পর্যন্ত 10টা করে 40টা ডিস্ট্রিক্টে করেছেন। কেন আপনারা 30টা করে একটা মিটিং এ পাস হয়েছে, হেলথ মিনিস্ট্রি পাস হয়েছে, কেন আপনারা ডিলে করতেছেন? এই জন্য প্রতি মাসে একদিন এই মামলা, যতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশের 60টা জেলা সদরে 30 বেড আইসিইউ না সেট আপ হবে, ততদিন পর্যন্ত হাইকোর্ট ডিভিশন এই মামলা মনিটরিং করে যাবে, অবজার্ভ করে যাবে, যে গভর্নমেন্টকে প্রেসার দিয়ে যাবে। আপনারা শুনে আনন্দিত হবেন যে এই মামলায় যে ডিজি হেলথ আবুল কালাম আজাদ বলেছিল যে আমি তো সরকারের, আমাকে মন্ত্রী কিছু করতে পারবে না, কিন্তু আমার মামলায়, আইসিইউ মামলায় আবুল কালাম আজাদ ডিজি হেলথ তাকে 2 দিন সকাল সন্ধ্যা হাইকোর্টে আনি দাঁড় করিয়ে রাখিয়েছিলাম যে আপনি কেন দেরি হচ্ছে। এবং আজকে আমাদের দেশে তার এগেইনস্টে তো চার্জ দ্য ফ্রেম হইছে, হ্যাঁ চার্জ ফ্রেম হয়েছে, এবং হসপিটাল ডাইরেক্টর এবং আমি, আপনারা যদি কেউ আমার ফেসবুকে দেখেন, আমি আজ থেকে 1.5 বছর আগে আমি ডিক্লেয়ার দিয়েছি তার ছবি দিয়া, যে অনেকে বলবে যে আমরা সরকারি দলের সাপোর্টার, আমি এই ডিজিএলকে গণদুশমন বলে ছবি দিয়ে আমি ফেসবুক নয়, আমি পত্রিকাতে, টিভিতে সাক্ষাৎকার দিয়েছি এবং সেটা প্রচারিত হয়েছে। যারা গণদুশমন, যারা আইসিইউ নিয়ে ডিলি করবে, যারা কমিশন খেতে পারবে না, সেই কমিশন বাণিজ্য করতে পারবে না, হাইকোর্টের অবজারভেশনে যদি এই আইসিইউ প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্ট হয়, তাহলে ওনারা কমিশন বাণিজ্য করতে পারবেন না। সেই জন্য ওনারা আজকে, আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে গভর্নমেন্ট গত মাসে কমপ্লায়েন্স দিয়েছে, 40টা ডিস্ট্রিক্টে 10টা করে সেট আপ হয়ে গেছে এবং বাকি ডিস্ট্রিক্টগুলো কার্যক্রম অব্যাহত আছে। আজকে যিনি এই সভা অর্গানাইজ করেছেন, আপনাদের অত্যন্ত প্রিয়, এই সমাজের, এই দেশের জন্য যারা মানবতার জন্য কাজ করেন, প্রতিটা আমরা বাংলাদেশ থেকে দেখতে পাই যে এমএন মজুমদার অনেক কোভিডের সময় অনেক কাজ করেছেন। তাকে আজকের এই ল সেমিনারের মাধ্যমে, এই ইন্টারন্যাশনাল ল সেমিনার অর্গানাইজ করে আপনাদের সাথে আমরা কিছু এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করার জন্য যে এখানে এসেছি। এই জন্য আপনাদেরকে আমি, আপনারা যারা উপস্থিত আছেন সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর তার সাথে সাথে আরেকটা কথা বলতে হয়, জাকির চৌধুরী, সে এই কোভিডের সময় 300 কত জনকে $500 করে, যারা কোভিডে মৃত্যু হয়েছে বাঙালি, তাদেরকে কতজনকে 438 জনকে $500 করে সে নগদ চেক দিয়েছে। আসলে মানুষের জন্য, মানবতার জন্য অনেক কথা ছিল। আমি ব্যক্তিগতভাবে আহমদুল্লাহ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আমি অনেকগুলা, আমার বাবার নামে হলেও এই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু করে থাকি। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, প্রধান বিচারপতি সহ স্পিকার সহ সবাই আমাদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বানিয়ে দিয়ে, সেই ফাউন্ডেশনের ইউএসএ ব্রাঞ্চের প্রেসিডেন্ট মিস্টার এমএন মজুমদার এবং জাকির চৌধুরী জেনারেল সেক্রেটারি, আমি সবাইকে, আজকে যারা এখানে আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু করিম চৌধুরী, নুরুল আমিন বাবু, তারপরে বক্তিয়ার ভাই, আমি অনেকেই আমার এখানে বন্ধু পর্যায়ে আছেন। আমাদের জাহাঙ্গীর এবং বাহার ভাই চলে গেছে, এখানে আমার আঙ্কেল নূর মোহাম্মদ সাহেব দান, হ্যাঁ, উনি একটা ভালো আমার একটা গণসম্বর্ধনার আয়োজন করেছিল, যেটা সকলেই গিয়েছে, যারা গিয়েছে অভিভূত হয়ে গিয়েছে। আমাদের সুপ্রিম কোর্টের এখানে অনেক অ্যাডভোকেট আছেন, আমাদের সিদ্দিকী ভাই একটু দাঁড়ান, যে বক্তিয়ার ভাই, তারপরে বক্তিয়ার ভাইয়ের ওয়াইফকে নিয়ে আজকে আপনারা কিছু কথা বলার ছিল, কিন্তু আনফরচুনেটলি এখন একটা প্রশ্ন করতে হইবে আপনাকে। আমরা